机场的休息室内，女孩只顾打电话，全然没有注意到身后来人。Oh my god. Fine, don't worry about it. Why don't you just come with me? Can I pay for your dry cleaning? No, it's fine. Are you sure? Yeah. 不等她感叹自己遇到了一名绅士，头等舱内看到裤子上未被清洗掉的污渍，女孩羞愧地扭过头，不敢继续再看他。She was stomping around the lounge, not looking where she's going. She throws her drink all over me. Face is glued to her phone. Don't care in the world. Yeah, she's probably an alcoholic. 安妮听得出来，他这是在说自己，下意识就放下了手中的酒杯。挂断电话后的男人很快注意到了他，不过因为当时安妮脸上涂着面霜的缘故，男人并没有发现他就是刚才自己在电话里吐槽的那个人。Pleasure to meet you, Anna. What brings you to London? Work. What kind of work brings you over to England? And our London branch has called in the director of the New York office to save the day. 闻言，杰克大感意外，没想到安妮年纪轻轻就坐上了总监的职位。可他哪里又会知道，安妮不过是跟随总监前往纽约分公司的员工之一，因为被同事排挤，才被安排晚4个小时出发。命运弄人，恰巧安妮所要乘坐那架飞机的经济舱机票卖多了，这才被破格转到了商务舱。看着杰克钦佩的目光，安妮犹豫了少许。Yeah, actually I do. 他索性承认了自己是一名总监，反正这里也没人知道他的真实身份。然而安妮万万也不会想到，他这次跟随总监要去完成的工作，恰恰与杰克所在的家族有着千丝万缕的关系。很快飞机起飞，从杰克口中得知，他生活在一个极其富有的家庭，很早的时候就立志要自己创业。可直到如今，他仍是一事无成。这也就是他钦佩安妮年纪轻轻就坐上总监职位的原因。聊天不知何时中断，再次醒来时，飞机已经抵达了目的地。安妮拖拽着行李，在手机上搜寻总监他们住的酒店时 Know where you're going? Carlson? Very swanky. You're the best. 正在这时，一个女人走来，她正是得到消息的杰克母亲。在与儿子打完招呼后， Did you bring a beautiful woman out to meet your rapidly aging mother? Let's hope for grandchildren. 杰克赶忙出来解释，化解了这个误会。 Well, you are gorgeous. Looks like you stepped out of a Jean Barreau painting. 面对他的赞美，母亲表情不形于色。 Tell me, Anna, where are you going? Are you waiting for someone? No, I'm on my own, but I'm going to the Carlson. Carlson, that's 4 streets from our house. Do you want a lift? 本想拒绝，可架不住母亲的邀请实在太过热烈。司机将行李装到后备箱，安妮上了这辆豪车。这一刻，她终于对杰克口中富有的家庭有了更明确的认知。相比较他们的轻松，起初说自己是一名总监的安妮就显得很是局促，因为不能和这个身份有冲突，她需要用到好多个谎言才能弥补。很快，车辆抵达了酒店门口。 Okay, so listen, look, if you're not too busy being a swanky art director from New York or whatever it is you do, I would love to take you out, show you around the town. 安妮很清楚自己的处境，身为总监助理的她怎么可能有闲暇时间？刚想要委婉的拒绝，车里的母亲就看不下去了。 You must give me your phone number. Sure. Of course. I want to see her again. Yeah, nice and subtle, thank you, Mum. Now I'll shut up and let you to sort it. 安妮目送着车辆离去后，立刻转身走进了酒店，去向总监报道。本还担心自己会因为迟到被苛责，可却听总监语重心长地交代道，他要即刻前往罗马分公司去处理一些事情。接下来一天的工作将全权交由安妮和另外2名同事完成。记录了总监的吩咐，他找到同事说了这件事儿。本是因为迟到才被正好要出门的总监交代任务，可在同事眼中，总监之所以交代安妮，全是他阿谀奉承、恶意竞争的成果。面对2位职场前辈扣的帽子，安妮选择了无视，可得到的却是前辈们的得寸进尺。因为这个房间只有2个办公位，2人带着他来了地下室。 So, this is my office. Yeah, Let me guess, my hotel. it's a shithole. 一直工作到晚上，安妮被电话铃声打断了手上的事情。 Why don't I prompt you to take a few friends? I'm texting you the address right now. 邀请他的人赫然是杰克的母亲。所幸现在已经是下班时间，他先是顶着雨水带着行李来了被同事安排好的住处，然后换了一身最拿得出手的衣服来了杰克母亲所说的地址。对于他的到来，母亲异常开心。 I will go and tell Will you're here. 欣赏墙壁上的画作时， You made it. Yeah, well, didn't want to disappoint your mom. 在介绍之下，他见了杰克的继父。 You're not the Julian Marks, are you? Oh my god, I love your work. 对于这个名字，安妮再熟悉不过了，因为这次她跟随总监来伦敦的任务，帮忙拍卖眼前杰克继父的画作就是其一。见到偶像的心情无以言表，导致她在单独和杰克相处时还不时感叹。可一个电话的出现却打断了这一切。远在罗马的总监吩咐了新任务，让他去弄到手一张《仲夏夜之梦》的门票。不等他说出难处，那边就挂断了电话。安妮很清楚，这时去购买门票可不是单单花钱就可以搞定的。找到杰克的父母，她就准备告别，去想办法搞定门票的事情。 So sorry, I don't mean to be a buzzkill, but I really have a lot of work left to do tonight, so... 母亲很不舍她的离去，于是便以要她欣赏丈夫画作为由，将她暂时留了下来。看到一幅幅自己只曾在网络上欣赏过的画作，安妮有些不能理解，为什么偶像会选择将这些拍卖掉。 He left the paintings to me. I always felt they were
dark. No. These are not dark at all. Each one of these paintings is love. 见母亲来了兴趣，她开始表达自己对这些画作的理解。临告别时，安妮想起总监的吩咐，自己的社会地位显然根本搞定不了门票的事情，于是她就请了杰克母亲帮忙留意。回去的她继续将全部精力投身于工作中。母亲为了给儿子营造能见到安妮的机会，将门票交由了杰克处理。显然他也懂得抓住机会，撒谎门票没有带在身上，与安妮结伴回家去取。期间交谈不断，从远大志向到生活趣事，分享是促进彼此关系最高效的手段。不知多久过去，杰克拿出了背包里的门票，安妮没有过多惊讶或是生气，因为一早他就猜到了这是杰克的小手段。不过对于这种小套路，他却是提不起一丝反感。看到安妮和杰克甜甜的恋爱，想谈恋爱的兄弟，是不是身边总遇不到满足你要求还对你心动的女生？去牵手啊！不怕提要求，要求越多，帮你找的越准。找对象就用牵手。总监从罗马归来，一进门就问起门票的事情。因为知道这件事的难度，所以他不单单只给安妮打了电话。得知他们两人没有完成任务，总监本已经不抱什么希望。You mean for Midsummer Night's Dream, right? Because I got you 2 tickets for this evening. 这次的帮助仿佛为两人的相处打开了闸口。面对杰克发来的邀请短信，安妮实在没有理由拒绝。跟随着这家人一起出现在展会，她结识了众多只有在新闻上才能看到的大人物。她的谈吐和对艺术的理解，完全匹配得上她冒充的总监身份。众人根本想象不到，安妮才只是一个刚刚入职的公司职员。正在她沉寂在上层社会中的交际圈时，正主的忽然出现一下就打断了她所有思绪。I think I have to go. What? I just got hit with a wave of jet lag. 不给母亲继续追问的机会，她就跑出了展会。杰克也担心地跟了上来。What's going on? Nothing. I just feel I feel tired. Really? I don't know. I go to these events in New York all the time, and I just thought, maybe we could do something different. 杰克还以为安妮已经厌倦了这帮商业人士的虚情假意，于是便带着她来了酒吧。几杯酒水下肚，欢乐且充斥跳脱的舞池氛围让他们卸去了平日的伪装。走过无人小巷，他们相谈了一路，直到来到卡尔森酒店门口。杰克主动表示自己想上去坐坐，但根本不住在这里的安妮哪里会同意。 I gotta go out. I had a lot of work to do tonight. 杰克没有选择强求，鬼使神差地吻上了她。自这晚之后，两人的相处方式彻底发生改变。工作之余，他们一起去商场购物，众目睽睽下亲吻，散步在伦敦的各个街道、海边，宣示彼此誓言。尽管被爱情分心，但安妮对待工作的认真态度却没有发生丝毫变化。总监将这些都看在眼中。然而，这种充实且开心的生活，直到这天的到来有了变故。因为想要摆脱游手好闲、富家子弟的标签，杰克向纽约的一家公司递交了简历，并且已经被成功录取。本是件值得开心的事情。杰克有了工作，安妮返回纽约后，两人还可以继续待在一起。可直到安妮听闻了一个消息，杰克母亲已经不打算对画作进行拍卖。总监认为这是竞争对手在捣乱，而他怎么也不会想到，这背后真正的始作俑者竟是自己的下属。探讨了接下来的计划，众人被遣散。刚刚走出办公室大门，他就看到了前来寻他的杰克。 What are you doing here? Just thought I'd surprise you for lunch. You can't just show up here unannounced. I don't understand. 安妮这才深刻地意识到，当初自己不经意间的一句话，到底酿成了多大的错误。一个谎言诞生后，就需要千千万万个谎言去弥补。她没有选择在此时坦白，而是随便找了借口打发了杰克离开。再次返回办公楼，所有人看她的目光发生了变化。手机响起，两位同事发来了一张她与杰克母亲在一起时的照片。原来自从她拿到那张极难获得的门票后，这两人就开始留意起她，并拍到这张照片。本身价值不大，但画作取消拍卖后意义就不同了。在自己的员工与客户接触后，客户临时改变了主意，任谁想都知道这里面有蹊跷。面对总监的质问，安妮坦白了所有事情。 I met Catherine's son on the plane, and he misinterpreted something I said. It was an accident. It's not an accident. You lied. Your way into Catherine's confidence. You pretended to have my job. 发生了这么恶劣的事情，安妮不出意外的被辞退，释然、失望、伤心等等复杂情绪纷纷涌现。安妮拿着从破旧酒店带出来的行李，一个人在公园的长凳上思索许久。最终，她决定真正的做一次自己，找到杰克父母。 They didn't fire me because I was hanging out with a client I wasn't supposed to know. No, they fired me because I was impersonating my boss. I'm not a director at Irwin's. I'm not even close to being a director at Irwin's. 他坦然说了自己的真正职务，母亲脸上有得知真相后的惊讶，有安妮能向他们坦白的宽慰，种种情绪交织着出现，但唯独却没有安妮想象中被骗后的生气。 Oh, well done. You're not mad? I'm just an admirer of a good performance. Darling, you should know none of this is your fault. 安妮有些摸不着头脑，不明白他这句话到底什么意思。 I'm not being nice. I was using you. Using me? It was all a sales strategy. 原来母亲早就已经知道他的身份，退出拍卖不过是他想要向拍卖行讨价还价的手段。安妮对那些话充满爱意的诠释就是理由，而安妮如今的处境也是他在后面推波助澜。 But it takes a bit more than some soft words about paintings to make me turn down
85 million pounds. 之所以在知道安妮的假身份后还对她有所照拂，她自身拥有的能力和才华只是其一，更多的还是接下来的计划。Hello, 母亲带着安妮重返办公大楼， young Anna here. Talk to me, Ren. 母亲没有绕弯子，她说了此行的目的，想要画作继续在他们拍卖行拍卖也不是不行，佣金比例调整试一下。 I'm too personally attached. I'm appointing someone to manage the auction on my behalf. Someone I trust. Where will you choose? Anna Sampas will manage the auction for me. 这正是母亲精明的地方，她相信被自己看好的人会尽可能为她争取最大利益。安妮在公司的职位也会因为这单生意的促成水涨船高，双赢的局面。她不相信安妮会拒绝她的馈赠，先前看她不起的前辈如今都前来巴结。拍卖会也在经过安妮的宣传和营销后获得了很好的反响，最终成交价格是一笔超出所有人意料之外的惊人数字。杰克父母找到她表示了感谢的同时，也真诚称赞了她的能力。可安妮此时被另一件事困扰着心神，根本无暇与二人交谈，那就是杰克的事情。自始至终，也只有她一人被蒙在鼓里。 Anna, I am glad that it's all working out for you now, that you won, that my mum's getting her beach house in Spain, and look, it's great that you're being nice to me again. I was going to tell you the truth eventually, I swear. 尽管安妮说了整件事的前因后果，说了自己后来不得已才撒下的各种谎言，说了自己对杰克的感情多么的真切。 Probably someone great too, I just never had a chance to find out. Well, I wish I'd gotten the chance to meet the real you. Fruit on and all. Have a safe flight back, okay? 两人还是分别了，安妮就坐在她梦想中的头等舱，心情可却怎么也都高兴不起来。直到飞机落地后第二天，公司为她举办的庆功晚会上，杰克出现，他已经来了这座城市工作，并且自己创造了重新认识安妮的机会。 what are you doing here? Did you accept the job in New York? Yeah, that's not why I'm here. Why are you here? You still owe me for the suedes. I will buy you new suedes if you admit that you missed me. Ooh, that's a hard bargain. Is this the part when you walk away from a bad deal? I don't think I can do that again. 电影至此结束。